Thire Nyakaramogi arwakni machiegni weche manyien mag odhiambo mag ang'ichwelo kabende warango weche mag chenro mag penj mabende koro biro chakore thuolo mar jumbe ariyo sani. Mano gin penj adek madongo kamoting'o penjno mar klas 12 penj kata nono jopuonjre ma jo grade 9 kaachiel koda jopuonjre ma jo grade 6 mabiro donjo e grade 7 kabende waikoni weche mopogore e wi mano kata wachego eko matuomore e kind lecturers kata jopuonj mag mbalariany kaachiel kod duol mar SRC e wi gowi ma sirikal ni godo ne jopuonjgo koluwore koda winjruok manobetie e kind higa mar 2017 kod higa mar 2021. Nyakaramogi warangane moko kuom weche mabende wamiyo pek. The SRC has advised the ministry that 7.2 billion of the amount claimed by the unions was already paid. Pogruok mienjo ewi duol mochung'ne weche mag osara e pacho ka mano SRC kod jotije mag mbalariany ewi omenda monego bed ni chulo jopuonjgo kaluwore koda winjruok manobetie e higa mar 2017-2021. We will be administering the national examination and assessments to a total of 3,424,836 candidates. Neko wacho ni giseketo ikruok makare ne penj adek madito ma itimo giko higani. Wadongi kambi achiel ma en seafood. Okonyal sabo wa wan dhano 300. Wan gi chandruok mar rech. Government omiwa teko gi pesa migolo mag sirikal gi mondo waom rewa e nam mondo wayang' rewa. Joale chiro ma pap mbuta koro ywago nok mar rech kaka midhiero maduong' mokwako handgi. Machiegni Nyakaramogi kaka pile tudri kodwa namba mar ote machuok en 336 kao kamano bende idwa e mbui mopogore mag oganda kamoting'o mbui no mar YouTube, mbui mar Facebook, idwa kanyo bende achiel kachiel, mbui mar Instagram, mbui mar X kaachiel kod mbui mar TikTok. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa en Belinda Phillips. Kawachako en migao mar somo yango ni ikruok oseket kare ni penj adek medhi tim higane chakre tarik 17 dwe mar 10 nyaka tarik 21 dwe mar 11. Koyango thuolo mar penjno e log tich mar NEC, jatend migao mar somo Julius Migos olero ni penj medhi tim higane ni kod pogruok mathoth kipimo kod penj mosebed ka itimo e higni mokalo, kaluwore ni e higane penj maduong' en mana mar klas 12. Ariyo modong' gin chenro mag nono winjo ma jopuonjre madhongere deno ni assessments. Kamano bende mae okang' mokwongo ma jopuonjre moyo 3 million dhi timo penj nyadichiel. Kodong' mana jumbe ariyo to penj maduong' mar KCSE kod chenro mag nono jopuonjre ariyo mano mar KJSEA kod KEPSEA chakore. Duol mochung'ne penj madongo e pacho ka mano the Kenya National Examinations Council e tudruok jokanyo mamoko e sekta mar somo oyango negi kore ne penj adek go. Koyango thuolo mar penj go mibiro time kind tarik 17 dweni nyaka tarik 21 dwe mar 11. Jadatije mar NEC Laktar David Njengere olero ni ma en penj mani kod pogruok mathoth ka en okang' mokwongo ma jopuonjre moyo 3 million biro timo penj nyadichiel. A total of 996 and 78 candidates registered for the Kenya Certificate of Secondary Education examination. A total of 1,298,089 candidates registered for KEPSEA, that's the one we administer in grade 6, and the pioneers of the competency-based education, and we have registered a total of 1,130,669 candidates. As such, we will be administering the national examination and assessments to a total of
424,836 candidates. Mabende e okang' mokwongo ma klas madhi chako somo e skunde mag senior higa manyien dhi timo penjgi mokwongo mabiro yango kit somo magidhi timo e skundego. 2025 is therefore the year when our evaluation systems are transitioning from grades and positions to assessment of learners' abilities for competence and value to determine suitability for entry into the pathways in senior school as well as industry. Migawo mar somo lero ni nitiere lokruok moketi mar keto ikruok makare e neno ni bedo ni kwan jopuonjre ni malo, chenro duto osuore kare. NEC has installed an additional 25 containers in various sub-counties, bringing the total number of containers to 642, up from 617 that were used last year. That will help in terms of efficiency and reducing the costs in terms of the distance between the school and the containers. Kamano bende jogo mani kod paro mar kwalo penj omisiem mager. If you go to our portal, you will find sample papers which were shared in January. So anyone who is selling those papers and telling Kenyans that this is a leaked exam, please don't waste your money on those kind of papers. We will have, as in the past, no mercy on anyone who will be found engaging in any form of malpractice. All candidates, center managers, supervisors, invigilators must comply with examination regulations, failing which they will be subjected to the full force of the law. Jopuonjre to kod telo mag penj kore jiwo mondo ket ikruok makare ne penjgo. Kawadhi nyime en ni tenat bade ma Kisumu koro kwayo ni kuwe obedie e skunde Anyato e kind jopuonj mag JSS gi primary. Kumano ne gikwayo ni jopuonje uti kanyakla mondo mi skul kik bed kod chandruok. Kagimedo ni gimago ne medo chiwo ywak kara giwacho ni ywak ne sirikal ewi okumba mar SHA kagidwaro ni mondo orit okumbano oti makare e kaket jopuonje e bwonono e boye nono to ni jopuonje biro thagre e yudo yore mag thieth. Education system ma Kenya ka nene samoro ko bed ga broken ok turega. Diere mane wan gi O levels gi A levels mane wan gi skunde milongo ni haya gi ne betie e skul achiel man gi head achiel gi deputy achiel kata ariyo. Tok ne obedo ni ka jo A levels joma ne gike form 4 ka ni gin gi headmaster gi to jo form 5 gi 6 bende bedo ang'o. Yet those were two entities mane coexist e skunde wago endo kendo ne skunde ringo maber, ok ne wawinjo tabu moro amora kanyo. Nitiere subjects moko ma jopuonjewa mondike junior school monjo koa e university direct ok nyalo puonjo ka jowadgi mantiere primary schools ka ok omiyogi teko kata ok ojologi. Wan wawacho ni wadwa dong' minet nyaka SHA losre mobed gima nigi system matiyo minyalo keti japuonj ok ng'ama odich gi nyithindo sikul to ka tuo to nego thiedh mara moja. To kadhi siku kadhi hospital to kor kidwa chandori ni kia SHA poko approve. Waseneno gik motimore ka gigo richo ok onego timne japuonj. Kapod wantiere e weche mag somo en jatend migawo mar somo Julius Ogamba koro wacho ni nyaka rit ng'eto mar doho e wi chulo jopuonj mbalariany omenda maromo shillings bilion 7.9 magi yuago e bwo winjruok manobetie e kind higa mar 2017-2021. Matok duol mochung'ne chulo osara SRC wacho ni gisebedo ka gichwalo bath omenda no e yo makidam chakre higa mar 2017. Efinya Kidi miyo walera. Odiochieng' mar 17 koro nyaka ne ng'anyo ma jopuonj mbalariany chakre pachuka. Ng'anyo matend riwruok jopuonj mbalariany mar Wasu osingo ni biro dhi nyime nyaka kanyo matend migawo mar somo kod piny owacho chul gope gi duto. Kaluwore gi Wasu moting'o jopuonjre mbalariany kod jotije mbalariany ma e bwo mabul mar Kusu,
Duol mochung' ne chulo osara pachoka Salaries and Remuneration Commission kata SRC owinjore chul gi kwan omenda duto maromo shillings bilion 7.9. Ma kaluwore gi winjruok madok e tich ma higa 2017 nyaka 2021. Winjruok ma bende nochwoye kogno tarik 28 dwe mar apar higa 2019. So if they are claiming that they paid automatic annual increment, one thing we are going to ask them, this automatic annual increment, you paid it based on which basic salary? Because automatic annual increment is paid based on a basic salary. So 2017, they are claiming there was no basic salary. 2018, we didn't have the new basic salary. 2019, we didn't have the new basic salary. So this automatic annual increment they are purporting to have paid, they were paying them based on which basic salary scale? Because the basic salary scales, SRC developed them. Kata kamano, e duoko margi, SRC owacho ni gisebedo ka gicholo ne jopuonj mbalariany bath omenda no kidam e wi osachgi chakre higa 2017 kendo gowi makoro dong' ma SRC owinjore chwal ne jopuonj mbalariany romo shillings milion 624. Kaluwore gi jatend migawo mar somo Julius Ogamba ma olose log tich man nek buore Nairobi, gowi maromo shillings milion 624 Maduol mar SRC owacho ema koro winjore many kaka ichulo jopuonj mbalariany chenro mowinjore time yor twak kod kwe. SRC has advised the ministry that 7.2 billion of the amount claimed by the unions was already paid through the normal annual salary increments, leaving only a figure of 624 million as outstanding. This difference in interpretation is the matter that ought to be resolved amicably and through objective discussions. Can the lean technical team at SRC have the capacity to audit the payroll of 41 public universities? What we are saying, can all the technical teams sit down and verify the data they are claiming? But since they know they are wrong, they don't want to involve unions and IPC's technical team because they know they are wrong. We are going to prove them wrong. I'm telling you. Riwruog wasu kachiel koten migawo mar somo biro doke doho tarik 6 dwe mar apar higani ma winjo kendo fwenyo adier e wi chudo mar winjruok madok e tich ma higa 2017 nyaka 2021. Indeed, the industrial action by WASU and KUSU was interdicted by the Employment and Labor Relations Court on the 18th of September 2025, and the parties were directed to submit for conciliation in order to determine whether which of the two positions is correct. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano nya Efinya Kidi ka en ywaruok manyaka sani koro keto jopuonjre kama tek kaluwore ni chenro mag somo ok dhi nyime. Jopuonjre ma kokano donjo e higa mokwongo nyaka sani pok oneno kata e klas. Geno en ni winjruok biro betie mondo mi somo odhi nyime. Kao kamano wadhi nyime kama piny Kenya koro dhi bago romo mar ohala mar jotend pinje COMESA juma manyien e kar romo mar KICC kama igeno ni odhi kao telo mar higa achiel kowuok kuom piny Burundi. Kose kao telo, Kenya ng'iyo mar yaro thuolo e chiro no, golo osuru mijuogo maketo hinga ni mwandu ma Kenya uso e pinje mag COMESA. Romoni mar 24 kelo kanyakla jotend pinje maromo 21 mawuok e pinje Afrika ma ugwe kod milambo. Piny Kenya tiyo gi teko COMESA e uso mwandu ne ka higa mar 2023 kende. Kenya noro mwandu maromo dola bilion 2.1 e pinje COMESA mamiyo gi atamalo 16 mar chiro no. Kenya yudo mwandu kaka oduma, ngano, sukari, pamba e kind mamoko koa e pinje mag riwruogni. Ma en thuolo mar adek ma piny Kenya tayo romo mar COMESA ka mokwongo ne higa mar 1999 kiluwe gi higa mar 2007.
Wadhi nyime kama riwruok makelo kanyakla jogo manigi kute mag ayaki pachoka mano network of people living with HIV and AIDS in Kenya NEFAC koro dwaro ni migawo mar thieth oket thieth mag ayaki moriwo pim mag lab e bwoko mar thieth mar SHA. To ka jafwambo marwa Joyce Duor lero gi bwogo mar bago ng'anyo maduong' e pachoka e thuolo mar jumbe 2 mabiro kapo ni migawo mar thieth ok owinjo ywak margi. En ng'anyo mamuol mane ochakore ayanga oko mar apise mag NASCOP kochomo apise mag NSDCC nyaka e apisi mar jatend migawo mar thieth Aden Duale kama jokanyo mag riwruok makelo kanyakla jogo manigi kute mag ayaki e pachoka NEFAC owuok oko kar romgi mar chwalo ywak margi ne jatend migawo mar thieth. Kaluwore kod jokanyo mag riwruogno, nyaka ne chung kony mawuok e pinje maoko mane chiwo sir mar thieth ne jogo manigi kute mag ayaki e pachoka. Thieth ne jogo manigi kute mag ayaki osedok piny, gino maketo ngima ji moheo milion 1 manigi kute mag ayaki e pachoka kama ng'aw. You are put on ARVs, you need to be tested. Testing has collapsed in this country and you can try in any facility. When you are tested positive, you need to go to the lab and there are lab tests which need to be done. So these days, because there is no money from Global Fund and PEFA, for those who go to pick their ARVs, they are told that you go to the pay private sector in the labs, and these people don't have money. Number 2, these facilities, most of them were closed. The remaining, some of them are charging user fees. If you go to a place, they say we don't have donor funding, now you have to come with 2,000 or 1,000. Some are even charging 500. Kuom mano, riwruok mar NEFAC koro dwaro ni pim mopogore opogore mitimo ne jogo manigi kute mag ayaki ochul kod okumba mar thieth mar SHA. Things that we need so that we monitor viral load like CD4, testing for TB, can they be covered by SHA, under SHA? Because we think that the more SHA is continuing to exclude people living with HIV, that is stigma and discrimination. And that is against the Kenyan constitution. So that's why today we are here. Some people thought it was a protest. It's not a protest. We came to bring a letter here. And we've given the letter that is going to the CS Honorable Duale. Wangi shida kaka jo mangi ayaki mar thieth kuonde mag thiedheji e suptal. Kaka ji dwaro pim mondo ing'e kaka yath tiyo e dendi to nyaka ichul. To joma ng'eny man gi ayaki ok nigi pesa ma ginyalo dhi chulo. SHA bende ok chul mano. Koro kawuono wabiro wadwaro mondo CS ong'iswa to joma odak gi ayaki mag ukimwi inyalo konyo nadi. En pesa di ichulo to ginyalo wave ne jok man gi ayaki sama gidhi pimo nikech yath to nitie. Lakini yath nyaka imuony king'eyo gima yath konyo. Gilero ni gisechwalo dwaro margi nyaka ne telo mar okumba mar thieth mar SHA kendo gibiro bolore kuom jumbe 2 ka girito duoko. Already we sent a letter to SHA and SHA responded by saying we go to NASCOP so that NASCOP quantifies the number of people in the HIV. They start with the most critical. And for Ministry of Health, we are following up and we are giving them 2 weeks to respond to us. Then we can come back and see to what extent have we moved forward with that agenda of covering HIV in the SHA and TB and related conditions. Kata kamano, gibuogo bago ng'anyo maduong' e pachoka mabiro kelo kanyakla jogo manigi kute mag ayaki mawuok e counties mopogore opogore kaponi ok giyudo duoko kowuok kuom migawo mar thieth e thuolo mar jumbe 2 mabiro. Nimepokea barua yenu. I'll take it to the cabinet secretary and he will respond in time. This is not even a demonstration. We are here to submit a letter. This letter is addressed to Waziri. Once we put this letter, then we will wait 2 weeks, then we will come for a demonstration. But this one is just to bring a letter. Because in Kenya we have over 1 million people who have HIV. Most of them could not come. This is just Nairobi team. But for demonstration, we will mobilize all Kenyans living with HIV to come here if they don't act on our letter. Joyce Duor, Ramogi TV, Nairobi. Josiasa makelo sirikal tesre riwruok mar United Opposition okwede mokalo okang' mar piny owacho uso bad migepe mag sirikal kaka bad migawo mar mauta KPC. Josiasa go kamoting'o Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa kod Rigathi Gachagua osingo mar duoko bad migepe makamago e lwet jopiny poni gikawo telo e yiero maduong' mar 2027. Gachagua singo mar rakore kod jatend piny William Ruto e yiero madundo mabiro kaka yo mar miyo duond bura mar DCP tek motelo ne yiero kata pek motelo ne yiero mar 2027. Chris Owino nigi ler mathoth. Gwenge mag Ilbilis e kaunti ma Kajiado
omiyo kweth mobalo kod piny owacho siwandha mar siasa mar dunyo tend William Ruto. Ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka kod Eugene Wamalwa mar DAP-K ose okang' mar piny owacho mar Kenya Kwanza mar uso bad migepe mag sirikal magiwacho ni otim e yor mudho. We want any possible investor who wants to pursue expropriation of public property, and they must know that once we take over tutafutilia mbali hayo makandarasi ya wizi ya mali ya umma. Wamejaribu kuiba KICC, tumeenda kotini tumezuia. Wamejaribu kuiba KETRACO, hii moto ya Kenya, tumeenda kotini tumezuia. Kalonzo owuok tumuswo kod jood bura kuom timo dwach sirikal kaluwore kod okang' margi mar kalo chik mar uso bad migawo makayo mauta pacho kae Kenya Pipeline Corporation KPC e jumani. Gisingo mar wito oko chenro makamano pond gi kawo telo e yiero maduong' mabiro kendo duoko bad migepe makamago e lwet jopiny. Kwenda naye. Sasa wameuza refinery ya mafuta kule Mombasa. Wakati huu wanauza pipeline ya mafuta yenu. Sisi tuambia Bwana Ruto, wale watadanganywa waweke pesa yao kwa hii mambo ya wizi. Tukiunda serikali tutarudishia mali ya umma wa Kenya. Sawa sawa? Tunasema mambo ya Kenya Pipeline. William Ruto, Kenya sio yako. Hauwezi kuuza Kenya Pipeline vile wewe unafikiria. Ulileta mswada kwa bunge kama mkora, lakini tutaenda kotini tutafute haki kwa sababu Kenya Pipeline ni kampuni ya Wakenya. Bende ne gigolo siem mager ni joket mwandu manyiewo bad migepe makamago ni gibiro ywago ang'e tok yiero maduong' mabiro. Chieng' tich adek jumani, jood bura ne opwodho chik mar uso KPC kada odoko ni moko kuom jood bura ne okwedo okang' makamano. Tunajua bunge hivi jana juzi walisukumwa na Bwana Ruto wauze kampuni ya mafuta. Motelo ne mano, duond bura mar DCP opango jochung' mag e yiero madundo mabiro kendo nyiso geno margi mar kawo loch e yiero makamano. Others have been intimidated, but we have people who are courageous and who have chosen to stand with their principles. I also wish to thank and greatly appreciate the people of the Republic of Kenya for their continued support of our candidates across the nation. Chris Owino, Ramogi TV. Jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen koro chiwo siem mager ne ruodhi gi jolupgi ni tim mibadhi e kinde chenro mar chiwo pande ne jopiny machakore juma manyien. Murkomen ne olando ni chakre juma manyien bad migawo mochung' ne chiwo pande biro wuotho e alwora mopogore e tunge Kenya kae kandiko jogo madwaro pande e chenro mageto gana bilion 1 e thuolo maromo higa 1 mabiro. So when they are told the system tells us maybe some parts of it. Tukipata Mkenya yoyote ofisa yoyote kama ni chifu, kama ni clerks wetu ambao wanaitisha pesa kwa wananchi, hiyo ni ufisadi na tutachukulia hatua ya kisheria na watafutwa kazi. Pia nawaomba Wakenya usijaribu kujileta kwa ofisi ya usajili. Wewe tayari uko na kitambulisho, na kwa sababu ulisikia kwamba wanaandikisha watu kazi vijana wa miaka 27 kwenda chini, mnajaribu kukimbia katika registration center kutafuta ID nyingine yenye inaonyesha uko miaka 10 chini. Ningependa kusema kwamba tuko na uwezo na the systems yenye iko hapa imeweza kuonyesha wale ambao wamekuwa wakijaribu kufanya mambo haya, na itakuwa ni makosa kwamba wewe unajipeleka katika registration center kwa minajili ya kubadilisha miaka yako ama kupata vitambulisho bila kufuata njia ambayo inafaa. Nyakoromogi kanyo wakawiyo mokwongo chenro en marangi chwelo kanyo Clinton Ochieng wacho neno news kaen wang'e longo kadem mosna nyuola ma kasewete an Clinton mar wang'e longo kadem
Erokamano ahinya Wendi Makadan wacho ne Jaramogi TV kana wach gi wuon nyithindo Dan kan gi nyathina Lovian Johnny Jakababa wacho ni Ono live ka intiere Miritini Estate kanyo Mombasa. Brandy bende wacho ne Jaramogi TV kan Kenyatta University main campus gi Nyararaya Asanyo minwa Margaret Kachiel kod wuonwa Samson Kidera kaine dala mar Kisumu. Wuod Makore wacho Ramogi ler. Oscar wacho ni Simfros Nyasayo parowa gi koth mapek. Mano ber Nyarongo Lis wacho ni awinji makare Migori Suna West Kipasi. Erokamano ahinya kwa Ramogi wakao yweyo mokwongo kanyo saa 1 gi dakika 22 kik idhi mabor. Say you don't know the kelo nyako chia jolokore neje lunga ni sandi nango nyako chia ni giere kenge jalo siko kachandi gimo nyako chia utemo kabino. The euphoria around town is crazy. Koro kwa kila mtu. Guys, Koro wanna sort all types of people. Mama mboga, Koro. Nduzi guy, Koro. Office lady, Koro. I just received my cash from Koro. Just quick and easy. Download Koro and say hello to Easy Lending. Chieng ma gibro moso ng'ati e kibro ng'eni mosen gi maras. Ane wuon Silvia yawa ne wawuok kae mondo wadhi kamoro ma wane kendwa mondo wawach wach nyasi gima ne timore. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. Machiegni kendo nyako Ramogi FM kawuono odhialo higni 22 gi nyasi e studio margi e mama Nairobi ka gigoyo erokamano e okenge ma gisegoyo e higni go duto. Jatend Nyakalondo Victor Otieno Juma kadhialo nyasino owacho ni wuotho osebedo makare kaluwore kod tudruok makare kod chenro ma gisebedo ka gikelo mosir kod jowinjo magi pachoka kod e pinje maoko. Omero Nyakalondo no dhi medo kelo chenro ma mulo ngima oganda Luo kendo majiwo jowinjo mage e higni mabiro mbele. Osebedo wuoth mabor ahinya to maduong' en gone Nyasaye erokamano tend kambi mar All Media Services gi jotich duto te to maduong' moloyo en gone jowinjo mag Ramogi Radio erokamano e konde te mar Kenya gi oko mar Kenya nikech ka gionge to tijwani chalo kanono. Bende ago erokamano ne jolendo mane ochako moko osenindo Nyasaye oket chunygi kama okwe. Wan kod team masani gin bende wagone gi erokamano. Gine momiyo Ramogi nitie kama entie ni #1 station for the Luo Nation. Igni mabiro waikone gi mathoth. Waikone gi chenro mabro golo dok e itgi, mabro puonjo gi weche manyalo gero gi. Mise maro maduong' en loko ngima jowinjo mekwa. Obede weche mag ng'ado paro makare, weche mag siasa, weche mag telo makare, weche mag pith gi pur, weche mag bedo kod mwandu. Mondo piny Luo olokre. Mane maino mar Ramogi FM. Kao kamano en mana goero kamano ne ji duto te miwauru sir makende e kinde makoro ng'ado wadhi chapter moro machielo. Wawuothuru kanyakla nikech oganda Luo wacho ni ang'o riwruok e teko. Happy anniversary, happy birthday, happy 22nd anniversary Team Ramogi FM. To erokamano ne jowinjo mag Ramogi Radio. Wasingo mar miu mathoth, twak, chenro gi bende nyayo talanta ma bende wi ok dang' wilgo mokawacho.
Puoch gi pakanyo ne nyakalondo mar Ramogi mabende no chwe monyuolo Ramogi TV. Wadwoko nwero kamano johera mag Ramogi FM kuom thuolo musemiyowa mar dhi nyime kod tich makare. Kao kamano wadhi nyime kama johala mauso rech e chiro mar pap Mbuta mayudore e boma Kisumu koro ywago nok mar rech kaka midhiero maduong' mokwako ohandgi. Kaka jafwambo mar Bill Gates odwar lero jous rech go chiwo ywak ne sirikal mar kaunti ma Kisumu gi Homa Bay mondo ngi kaka ginyalo thiedh wachno. Gino mabiro miyo gi thuolo mar dhi nyime gi ohandgi mapile ka pile. Osebedo dweche adek mar biro mar od baraf kata cooling station e chiro mar pap Mbuta mayudore e kaunti ma Kisumu. Kaluwore gi mano, jogo matimo ohala mar uso rech e gweng' mar Obunga osebedo gi yot e timo ohelni mekgi. En od baraf mane omuonyo omenda maromo shillings milion 7 kendo konyo jo ohala maromo 200. Pawa kane ka iyudo rech gi chon, nichuni nyaka iwang' rech nyaka saa 5 otieno nikech nonge cold room nyaka kete rech. To nyaka ne group mobikan HPLC nokonyowa ma gimiwa cold room ka sani. Inyaga more kata sama wuoyi sana ne tikaw reno e kano kata bang' 1 week eki wange miyo customer kidhi go chiro. Nikech chon chaka ni gole e kambi, chuni nyaka iwang' nikech sa ihawo go chiro mapiyo piyo. Nikech kang' iwe to dhi kethore bed waste. Ikae ga 10,000 kose kethore dhi ka siling 5,000. Kono akoro chon chan wan matek, but gi sani to wachopo kamoro ni ka ingi rech kata joma oko nyage mo rech gi cold room ka mwaket ni gi safe. Kata kamano, johala machiro no koro chiwo ywak ewi midhiero magisekale chakre lor mar kembe mathoth mag rech e kaunti ma Kisumu kod alwora mare. Loro kembe oduoko chien kwan mag rech mawuok e chiro no, gino maduoko chien ohala. Dar, wadongi kambi achiel ma en seafood. Okonyal sabo wa wan dhano 300. Wan gi chandruok mar rech. Wakwayo gavana ni konyalo miyo wa loan mimiyo chirni omiwa mondo waom godo reche nam mar miumbe mosegole mondo wayang'. Kuom mano ne gichiwo ywak ne sirkal ma kaunti ma Kisumu ni mondo keto kenge mar neno ni rech choponegi ahinya to e kinde makare kowuok e dho wedhe ma Kisumu kata maoko kowuok e kaunti ma Homa Bay, Siaya gi Migori. Beta, kambi mambeta ni eno yango rech to priority maduong' omiyo jokongo. Jokongo makao rech no to moyo gi chumbi to tero Kongo kucha. To jo Kenya to ok nyal yudo rech no. Koro wadwaro ni governor Nyong'o tudrie gi governor ma Gladys Wanga mondo ne kaka rech no nyalo konyo jo ohala ma Kenya ka. Kata odoko ni gikale midhiero mar nok mar rech ka achiel gi loro kembe, weche mag arita bende gikwayo mondo oridi gino magiwacho ni miyo gi thuolo mar timo ohelnigi e yorno makare. Wadwaro mana ni mondo miwa teko. Government omiwa teko gi pesa migolo mag sirikal gi mondo waom rewa e nam mondo wayang' rewa kendwa. Nikech wan gi capability mar yang'o rech no to wanyalo yude ma wayang'e. Sani nitie rech kidhi e nam to nitie rech mosegolie mondo mang'eny ne odhi mana Nairobi. Wanyalo dino ni reno e dho nam kanyo tikelo nwago kata wayang'e to mine wagi yudo kaka loko. Mine gi ok lok sani kaka ne giloko chon. Magi duto gipedho ni tend kaunti ma Kisumu kotelnigi gi gavana mondo ne kaka inyalo migi sir. Bill Gates odwar Ramogi TV, Kisumu. Kapod wantiere e kaunti ma Kisumu en jotim ohala e chiro ma Kibuye, kaunti ma Kisumu kelo ywak margi bang' kod pe gi yamo ketho kuonde timo ohala odhiambo manyoro. Tend boma Kisumu Abala Wanga okwayo horuok e kind johala e sama iduoko negi chenro mag ohala kare. Jafwambo marwa Purity Ruhama lero mathoth. Koyo maduong' ma oyudo jotim ohala machiro ma Kibuye Kisumu, midhiero ma okel gi koth pe manyo ochwe e alworano kendo oketho kuonde uso kod mwandu ji. Yamo no achien koni, kaduogo koni gi koth, ne en koth moting'o pe madongo dongo. Obiro to chako muko ot, obiro to mor, to sama odonjo komor ma obaro mabati mane ni ka temo dhi kode nyaka iye kocha. Kosa baro mabati to duogo mar ariyo to koro golo udi mane ni e kona ka.
kodwoko chien kocha. Mar adek, koro chumbe mane ogergo ot motegno ochako dok koni mos mos. Waneno kaka gibanore wa jok mane nie iye kama chunywa wamako. Wadhi wachung' e diere. Onge gima ne wanyalo timo. Ok inyal ringi dog kocha. Ok inyal ringi dog koni. Idong gi Nyasaye milamo kama intieno. Giywak ni kodhno mapek ne okelo midhiero ne jotim ohala kama kodhiamo oketho moko kuom kuonde uso kendo rocho chenro mag ohala. Aiye ka wan gi mon ma uso nyanya. Kibendi ni wagi tata gini oluore. Jomoko nyanya gi gige gite oluore kama ka nyanya nitie kaka gigol mondo giusi otamogi. To kae ma wayude gimoro matin. Ka gichiwo ywak ne kaunti ma Kisumu, jo ohala go wacho koso pi gi teko mag sitima, takataka mang'eny kod kuonde uso machwero pi kelo midhiero gi maduong', kendo gikwayo ni mondo serikal ochop kwayogi. Jakibuye golo revenue mapoko leo kapoko golo revenue. Kata nyiba wakitiaga so revenue tuwatimne nade? Sama wuoyo kodi kani ok makende. Odcha chwer mo kinyal bete ka koth chwe. Utegi temat kibuye gi chwer. Token masani. Wadonjo katu watiko 5 months to gichako chwer. Nadhir, my city manager. Onge gimo setime katadi. Meneja maboma ma Kisumu Abala Wanga ne osingo ni sirikal kaunti ma Kisumu biro loso kar uso mane okethore mapiyo. Magi ne owacho bang' timo limbe e chiro mar Kibuye. Our setting assessment nitie jomo dhi thiedhre manyo hinyre. Ibro thiedh timiyo compensation. Nitie jok ma piki margi pod aneno kod kacha. Nitie joma ne nyanji gi okethre gi kitungu kila kitu. Gavana no se loso gi waziri mar finance. Ose timbura gokinyi. Ma chief officer mar trade nika. Nitie pesa ma joma gik okethre ibro mi. Purity Ruhama, Ramogi TV. Wadhi kaunti ma Mombasa ni rowere moyo 500 opuodhi od bura ma Mvita bang' yudo tiegruok mar lony mag mbui kata information communication technology e bosir mar agucho menda mar od bura no mar NGCDF. Kane oloso e nyasi mar sidho jopuonjre go, od bura ma Mvita Mohamed Sud okoni ma e thuolo makoro rowere go nyalo chuogo thuolo mag tije mopogore to chutho mago ma itimo e yor lony mag mbui mar gerore gin giwegi. E nyasi no mane obagi skul Ronald Ngala, rowere go ne ojiw mondo mi jobed ranyisi maber ne jowetegi Mombasa to chutho mago mosebedo ka rocho arita kwe kaachiel kod tiyo gi yedhe mamero ji. Binadamu aweze kubuni zaidi. Ujana ndio umri unaomfanya binadamu aweze kufanya maendeleo zaidi. Ujana ndio umri unaomfanya binadamu alete mabadiliko zaidi. Hizi skills ambazo mmepata hapa inawapatia advantage ya kuweza kuenda dunia nzima bila kutoka hapa Mvita. Kwa sababu inakupatia opportunity kufanya kazi, ku-earn in dollars, ku-earn in pounds, bila wewe kutoka hapa Mvita. And then wakati wa kwenda huko, wacha utengeze pesa uende kama tourist. You must be very creative, you must be job creators. Na hii ni fursa moja ya kupitia hii mafunzo ambayo mumepewa. Najua kuna wale wamefanya basic digital literacy, kuna advanced, kuna ile wewe ambayo mwenyewe pia ujifunze. Nyakora mogi kanyo chakwa kwa uyo machielo weche mag ang'ichwelo kik idhi mabor wadugo kanyo gi weche ma wan godo e paw tuke. God is able, He's able. God is able, He's able. Kupata huu wimbo wangu uitwao God is Able, kama sikiza tune yako, bonyeza star 811 star 337 hash kwenye simu yako. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote.
This week, amazing deals await at Citizen Duka. Get 500 gram strawberry jam at 165 shillings, down from 245 shillings. 2-liter pineapple juice at 285 shillings, down from 349 shillings. And 300 grams natural honey at 205 shillings, down from 277 shillings. Order today at citizenduka.com, pay, and get everything delivered across Nairobi, including Syokimau, Athi River, Ngong, Kiambu, Ruiru, and beyond. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. She's my wife. Are you safe? You are not married. I cannot waste my time discussing with you my marriage matters. Yawa, Mosokrach. Mosokrach. Imewacho ni Mosokrach nikech poko mos ng'ati. Ikuodo wiya. Akuodo wiya badani. Mano ko jafwambo gi kewa siolo ni wache. Madhete. Mamuodo kombe. Mano ko kasongo ne dwa ni ole chiemo. Anan chuny nono ma gimara mara kidwa miya e bilni. Tana chama gi chuny okwe. E pautuke en jaloch e ng'we mag mita 800 piny mangima Lilian Odira odhial kar tije mar obila mar jela to kuoyo rekod e ng'we mag Tokyo kendo miyo Kenya goldi e ng'weyogo mane obagi dwe mokalo. Odira ma en jahigni 26 oidho ngas kowuok